Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Okay, which verse, please? Canto 4, chapter 8. Canto 4. Canto 4. Canto 4. Yeah? 8, chapter 8. Chapter 8. Chapter 8. Dhruva Maharaj leaves home for the forest. Dhruva Maharaj ko griha tyag ra vanma pravesh. Which verse? 22. 22. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam eva vatsāśraya bhṛtya-vatsalam mumukṣubhir mṛgya-padābja-paddhatim ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam. Tameva vatsāśraya bhṛtya-vatsalam mumukṣubhir mṛgya-padābja-paddhatim mṛgya-padābja-paddhatim ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite nija-dharma-bhāvite manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam bhajasva pūruṣam tameva vatsāśraya bhṛtya-vatsalam bhṛtya-vatsalam mumukṣubhir mṛgya-padābja-paddhatim mumukṣubhir ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam avasthāpya bhajasva pūruṣam tameva vatsāśraya bhṛtya-vatsalam vatsāśraya bhṛtya-vatsalam mumukṣubhir mṛgya-padābja-paddhatim ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam tameva vatsāśraya bhṛtya-vatsalam mumukṣubhir mṛgya-padābja-paddhatim ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam tam उहाँको eva पनि vatsa मेरो प्यारो छोरा āśraya शरण ग्रहण गर bhṛtya-vatsalam भगवानको जो आफ्ना भक्तहरूमाथि अत्यन्त कृपालु हुनुहुन्छ
It's a good name for a devotee, no? Bhṛtya-vatsalaṁ das. भक्तलाई दिनलाई एकदम राम्रो नाम नि bhṛtya-vatsalam दास mumukṣubhir, mumukṣubhir मुक्तिको इच्छा गर्ने मृग्या खोज्नु पर्ने pada-abja, pada-abja चरण कमल paddhatim, प्रणाली ananya-bhāve, ananya-bhāve एकान्त भावमा nija-dharma-bhāvite, निज-धर्म-भाविते आफ्नो मौलिक स्वाभाविक पदमा स्थित manasi, मनको avasthāpya, avasthāpya राखेर bhajasva, भजस्व भक्ति गर्दै जाऊ pūruṣam. pūruṣam परम पुरुष My dear boy, you also should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is very kind to his devotees. Persons seeking liberation from the cycle of birth and death always take shelter of the lotus feet of the Lord in devotional service. Becoming purified by executing your allotted occupation, just situate the Supreme Personality of Godhead in your heart, and without deviating for a moment, engage always in his service. अनुवाद मेरो प्यारो छोरा तिमीले पनि परम पुरुष भगवानको शरण ग्रहण गर्नुपर्छ किनकि उहाँ आफ्नो भक्तहरूप्रति परम दयालु हुनुहुन्छ जन्म मरणको चक्रबाट मुक्ति खोज्ने मानिसले सधैँ भक्ति सहित भगवानको चरण कमलको शरणमा जानुपर्छ तिमी आफ्नो निर्दिष्ट कार्य गरेर पवित्र भएर आफ्नो हृदयमा भगवानलाई विराजमान गराऊ र एक क्षणको लागि पनि विचलित नभई सधैँ उहाँको सेवामा लाग तपाईले दोहोर्याउनु होला मेरो प्यारो छोरा तिमीले पनि परम पुरुष भगवानको शरण ग्रहण गर्नुपर्छ किनकि उहाँ आफ्नो भक्तहरूप्रति परम दयालु हुनुहुन्छ जन्म मरणको चक्रबाट मुक्ति खोज्ने मानिसले सधैँ भक्ति सहित भगवानको चरण कमलको शरणमा जानुपर्छ तिमी आफ्नो निर्दिष्ट कार्य गरेर पवित्र भएर आफ्नो हृदयमा भगवानलाई विराजमान गराऊ र एक क्षणको लागि पनि विचलित नभई सधैँ उहाँको सेवामा लाग तात्पर्य यस प्रकार छ श्रील प्रभुपादद्वारा श्रील प्रभुपाद के रानी सुनीतिले आफ्नो छोरालाई जुन भक्ति योगको पद्धतिलाई भनिन् त्यो भागवत साक्षात्कारको सर्वोत्तम विधि हो प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वाभाविक पेशागत कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्छन् र यसको साथै उसले आफ्नो हृदयमा भगवानलाई राख्न सक्छन् यो कुरा भगवान कृष्ण स्वयंले भगवत गीतामा अर्जुनलाई यही उपदेश दिएका थिए लडाईँ गर तर मलाई आफ्नो मनमा राख कृष्ण चेतनामा पूर्णता खोज्ने प्रत्येक निष्ठावान व्यक्तिको यही आदर्श वाक्य हुनुपर्छ यस प्रसङ्गमा रानी सुनीतिले आफ्नो छोरालाई उपदेश दिइन् कि भगवानलाई भक्त-वत्सल भनेर चिनिन्छ जसले गर्दा उहाँ आफ्ना भक्तहरूप्रति धेरै दयालु हुनुहुन्छ उनले भनिन् तिमी आफ्नो सौतिनी आमाबाट अपमानित भएर रुँदै मका आएका छौ तर म तिम्रो के भलाइ गर्न असक्षम छु तर कृष्ण आफ्नो भक्तहरूप्रति यति दयालु हुनुहुन्छ कि यदि तिमी उहाँ कहाँ गयौ भने उहाँको वत्सलता र कोमल व्यवहार म जस्ता लाखौं लाख आमाहरू भन्दा पनि बढी हुन्छ जब अरू सबैले कसैको दुःखलाई कम गर्नमा असमर्थ हुन्छन् तब भगवान कृष्णले नै आफ्ना भक्तलाई सहायता गर्न सक्षम हुनुहुन्छ महारानी सुनीतिले यस कुरामा पनि बल दिनुभएछ कि भगवानको नजिक पुग्ने प्रक्रिया सरल छैन आध्यात्मिकतामा धेरै उन्नत भएका महान ऋषिहरूसम्म यस कुराको खोजीमा रहन्छन्
रानी सुनीतिले यो कुरा पनि बताइन् कि ध्रुव महाराज अहिले 5 वर्षको एउटा सानो बालक मात्र थिए र कर्मकाण्डद्वारा आफूलाई शुद्ध गर्न सम्भव छैन। तर भक्तियोगको प्रक्रियाबाट 5 वर्षभन्दा मुनिको बालक वा जुनसुकै उमेरका व्यक्ति पनि शुद्ध हुन सक्छ। भक्तियोगको विशेष महत्त्व यही हो। त्यसैले उनलाई देवताहरूको वा अन्य कुनै विधिको पूजा स्वीकार नगर्न तर केवल भगवानको शरणमा जान सल्लाह दिन्, जसद्वारा सिद्धि प्राप्त हुन सकोस्। जसरी नै कुनै मानिसले आफ्नो हृदयमा भगवानलाई राख्दछ, उसको सबै काम सरल हुन जान्छ र सफलता प्राप्त हुन्छ। Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshura-militam-tena Tasmai Shri-Gurave Namah Shri Chaitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How long class is to go? Generally go till 6 o'clock. 6 o'clock, okay. So, here we have an example of Mother Suniti. She's a Vatma-Pradashika Guru, the first Guru of Dhruva Maharaj. त यहाँ हामीले सुनीति माताको उदाहरण हेर्दैछौँ। उहाँ ध्रुव महाराजको वर्तम प्रदर्शक गुरु या प्रथम गुरु हुनुहुन्छ। Later on, of course, Dhruva Maharaj was guided by Narada Muni. अवश्य पछिको समयमा नारद मुनिद्वारा चाहिँ ध्रुव महाराजलाई उपदेश दिइन्छ। So it's important our parents and you persons having children, you have Vatma-Pradashika Guru. त यो जरुरी छ जसको बच्चाहरू छन् उनीहरू ती मातापिताहरू वर्तम प्रदर्शक गुरु बन्नुपर्छ। And also Sankirtan devotees. र सङ्कीर्तनका भक्तहरू पनि। We're all Sankirtan devotees. हुन त हामी सबै सङ्कीर्तन भक्त हौँ। Because actually, just like we were hearing yesterday, it's impossible to solve the problems of this world, material problems. जस्तो कि हिजो हामी सुन्दै थियौँ, यो भौतिक संसारको समस्याहरूलाई समाधान गर्न असम्भव छ। It's, how do you say, moga samoga kamana, moga jnana vichesha. It's baffling, moga. It's totally perplexing. यो भौतिक संसारमा को अवस्था यस्तो छ कि हामी केही उपाय नै खोज्न सक्दैनौँ। Just like Arjuna, he become finished. He kapanya dosha bhajasva bhava pṛchami tvam dharmasami. He didn't know what to do. Now I'm confused. र जस्तो कि अर्जुनको अवस्था भएको थियो कि म के गरौँ कसो गरौँ मलाई केही थाहा छैन भन्ने अवस्थामा पुगेका थिए। So unless one comes to that point, there's we're not ready to hear. त जबसम्म यो अवस्थामा आइदैन तबसम्म श्रवण गर्नलाई हामी तयार हुँदैनौँ। If we think there's some hope that we can be happy in this world, then we're not ready to listen to a spiritual master properly. जबसम्म हामीलाई यो भौतिक संसारमै सुख पाइन्छ कि भन्ने आशा मात्र पनि छ भने हामी गुरुबाट सुन्नको लागि तयार छैनौँ। Just like in the desert, there's so much hot sand, tatala saikite, hot sand. जस्तो कि मरुभूमिमा एकदमै तातो बालुवा हुन्छ। And the poor animal is running. He's seeing some shimmering, looks like water. र बिचारा एउटा जनावर चाहिँ त्यो पानी नपाएर प्याक प्याक्ति भएको हुन्छ, उसले बालुवामा परेर पानी जस्तो देख्छ। In the end he drops dead on the sand. र त्यही बालुवामै मर्छ। Or there's another example I like. अथवा अर्को एउटा उदाहरण छ। You know, the man he's on a donkey.
एउटा मान्छे छ गधामाथि He चढिरहेको has a stick. एउटा लट्ठी राखेको हुन्छ He's holding a carrot. त्यसमा एउटा गाजर झुन्डाएको हुन्छ And the donkey going for the carrot. र त्यो गधाले चाहिँ त्यो गाजर खान खोज्छ This way the donkey is moving forward. र यो गधा अगाडि बढ्दै जान्छ The man keeps holding the stick and the donkey keeps moving forward. त्यो मान्छेले लट्ठीमा गाजर झुन्डाइरहेको छ गधा अगाडि हिँडेको नै गर्छ This way we're trying to adjust things. यसरी हामीहरू संसारका चिजहरूलाई मिलाउन खोज्दैछौँ There's a really nice example Prabhupada gives also. र शिल प्रभुपादले पनि एउटा सुन्दर उदाहरण दिनुहुन्छ Because you don't know so much here in Nepal because it's a mountainous country. यहाँ नेपाल त हिमाली प्रान्त भएकाले तपाईँलाई त्यति जानकारी नहोला But in Bengal, there's many rivers, many rivers. तर बङ्गालमा धेरै नदीहरू छन् And they have the people go up the rivers on a boat. र मान्छेहरू चाहिँ नौकामा नदीको माथितिर जान्छन् Up on the Ganga also. गङ्गामा पनि हुन्छ And so one guy is on the land and he's walking along with a rope. He's pulling the boat. र एकजना व्यक्ति चाहिँ जमिनमा डोरीले चाहिँ नौकालाई बाँधेर तानेर लिएर जाँदैछन् Because maybe the wind is not blowing right. सायद हावाले सही दिशामा On ढकालेको top छैन of the boat there's a pole, there's a log, a tall pole, and the rope is on the top of the, holding onto the top of the boat. र त्यो नौकामा एउटा लामो रड राखेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ त्यो डोरीले बाँधेर उसले तानिरहेछ And there's one guy in the boat, he's steering in such a way that the boat doesn't come into the land, it keeps going up the river. र एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यो नौकामा बसेर यसो तरिकाले खियाइरहेको हुन्छ कि त्यो नौका चाहिँ जमिनतिर नजाओस् पानीमै बसोस् So you got the picture, yeah? बुझ्नुभयो नि के भइरह So this guy is on the shore, he's walking along. And you know, the labor class man, they're just barefoot, they're barefoot. र यो मान्छे चाहिँ जमिनमा तानिरहेछ र यिनीहरू खाली खुट्टा हिँडिरहेको हुन्छन् And on the bank of the river, there's all kinds of stones and, mud and very difficult logs, pieces of wood, thorns. र त्यो जमिनमा गाह्रो हुन्छ कहीँ ढुङ्गा हुन्छ कहीँ माटो हुन्छ कहीँ हिलो हुन्छ कसै काँडा हुन्छ So he's thinking in his mind, र उसले आफ्नो मनमा सोचिरहेछ if only I become a rich man, यदि म धनी मात्रै बन्थेँ भने then I'll put nice carpet on the bank of the river. म त्यो नदीको किनारमा यस्तो राम्रो कार्पेट ओछ्याइदिन्थेँ And then when I have to pull the boat, then it won't hurt my feet. त्यसपछि मैले यो नौका तान्दा मेरो खुट्टा दुख्दैन You see, he doesn't have the brains to think that if he's a rich man, he won't have to pull the boat. उसले यति पनि बुझ्दैन धनी मान्छे भएपछि त्यो नौकै तान्नु पर्दैन नि So this modern civilization, यही हो भौतिक सभ्यता you think, oh, if I have a horseless carriage or motor car, it'll be so nice. उसले सोध्छ मेरो एउटा घोडा या एउटा गाडी भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो We forget that, we have to do that, you have to have huge automobile factories. Everyone has to work in a factory, in a dirty place. त्यसको लागि चाहिँ ठुलो अटोमा त्यो गाडी फ्याक्ट्री हुनुपर्छ त्यहाँ मान्छेहरूले फोहोर ठाउँमा काम गर्नुपर्छ Then you have to get iron from some place, you have to fight a war to get the iron. अनि त्यो फलाम ल्याउनको लागि कहाँबाट काम गर्नुपर्छ युद्ध लड्नुपर्छ Then you have to fight a war to get the oil. अनि फेरि तेल पाउनलाई फेरि अर्को युद्ध हुन्छ You thought you were making some progress, but actually you created more problems. हामीलाई लाग्छ कि हामीले प्रगति गर्दैछौँ तर अझै धेरै समस्या थप्दैछौँ The cure is worse than the disease. त्यो समाधान चाहिँ रोगभन्दा पनि अझै भयङ्कर हुन्छ Yeah. Anyway, what to do? Now we are living in Kali Yuga. This is the situation. तर अब के गर्ने हामी कलियुगमा छौँ यस्तो अवस्थामा बसेकै छौँ We can't go back and walk barefoot in the village anymore. We can't do that. अब फेरि हामी चाहिँ पहिलाको जस्तै गाउँमा बस्ने हिँड्ने खाली खुट्टा हिँड्ने भनेर त हुँदैन But still we have to understand we can never improve our material situation because kamana daiva nature, we've taken this birth according to our karma.
तर पनि हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि भौतिक परिस्थितिले हामीले उत्थान गर्न सकिँदैन कि कर्म अनुसार हामीले जन्म लिएका I छौँ। can't change it. मैले यसलाई परिवर्तन गर्न Just like सक्दिनँ। yesterday in the yagya. जस्तो हिजो यज्ञमा I couldn't get the Nepali words right. मैले नेपाली शब्दहरूलाई ठिक बोल्न Johnny सकिनँ। MKK something gana. चार नाम नियम के भनेर मैले भन्दै थिएँ, मिलाइन। My mind is just blocking me. मेरो मनले मलाई चेकिरहेछ। I was born in England and somehow or other. No software for learning languages. म चाहिँ बेलायतमा जन्मेर यो भाषा सिक्ने सफ्टवेयर छैन मसँग। You were born in Nepal. तपाईहरु नेपालमा जन्मिनु भएको छ। Some people were born in America. Some people were born. You can't change that. कोही अमेरिकामा जन्मेको छ, त्यो परिवर्तन गर्न सकिदैन नि त्यसलाई। You're given this body. You can't change it. तपाईले यो शरीर दिएको सबैलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिएन नि। But you can. Whatever you've got, we can use for getting out of this situation. तर तपाईसँग जे पनि छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो अवस्थाबाट निस्किनलाई। Mami pada-abja-paddhatim yepishu papayonaya strisudratata-vaishas tepayanti paramgatim. Krishna says that whoever takes shelter of me, Mami pada-abja-paddhatim yepishu pap. Even if you're born in a heavily sinful family, woman, Vaishya, it doesn't matter. You can attain supreme destination. भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ तपाईँ जुनै ठाउँमा जन्म लिए पनि स्त्री होस्, वैश्य होस्, शूद्र होस्, जस्तै भए पनि भक्तिमय सेवाद्वारा उद्धार हुन सक्छ। So Suniti is telling her son that. She said, I can't help you. सुनीतिले आफ्नो छोरालाई भन्नुहुन्छ, हेर बाबु म तिम्रो सहयोग गर्न सक्दिनँ, Only God can help you. केवल भगवानले तिमीलाई सहयोग गर्न सक्छ। Even Manu achieved his position in the universe because he did the bhakti yoga, he did devotional service. मनुले पनि यो ब्रह्माण्डमा आफ्नो स्थान पाएका छन् भक्ति योग गर्नेका कारणले। He didn't worship demigods. उनले देवताहरूको पूजा गरेनन्, He worshipped Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. उनले केवल भगवान विष्णुको पूजा गरे। Only God can help you. केवल भगवानले रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। When all said and done, when we go through life, then there's so many problems. यसरी हामी जीवनबाट गुज्रिँदै जाँदा धेरै समस्याहरू आउँछन्। But ultimately, only God can save us. तर अन्तिममा भगवानले मात्र हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। And that's Krishna. र त्यो कृष्ण हुनुहुन्छ। And we're so fortunate. Prabhupada has come to teach us about Krishna. र हामी यति भाग्यमानी छौँ, श्रील प्रभुपाद आउनुभएको छ हामीलाई कृष्णको बारेमा सिकाउनलाई। Now we have a chance to perfect our existence and get out of this, all the miseries, complete miseries of material existence. र अहिले हामीले मौका पाएका छौँ कृष्णको भजन गर्ने र यो सारा समस्याबाट निस्किने। We can give up this dream, that we can adjust everything. हामीले यो सपनालाई छोड्न सक्छौँ कि सबै कुरालाई हामीले मिलाउन सक्छौँ। And that's not difficult by Lord Chaitanya's mercy. र चैतन्य महाप्रभु कृपाले त्यति गाह्रो पनि छैन। Chant the holy names. हरे कृष्ण महामन्त्र गाउनुहोस्। Take to the chanting Maha Mantra, taking prasadam. महामन्त्र गाउनुहोस्, प्रसाद पाउनुहोस्, And doing some service for Krishna. कृष्णको लागि केही सेवा गर्नुहोस्। And Krishna's in our heart. कृष्ण हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ। Tesham sasata yuktanam, bhajatam poti bhavakam, tadami buddhi yogam tam, yanamam upen. Krishna will help us, guide us. र कृष्णले हामीलाई चाहिँ उपदेश दिनुहुनेछ। Krishna's Chaitya Guru is Guru in the heart. कृष्ण चैत्य गुरुको रूपमा हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ। And we have all the devotees, they are also gurus. र धेरै भक्तहरू पनि छन्, उनीहरू पनि We हाम्रो have गुरु Diksha हुन्। Guru, र हाम्रो दीक्षा गुरु हुनुहुन्छ। we have Shastra. शास्त्र छ। Yasya deve parabhakti yata deve tatagaro, tasya ite katita yatma prakashante mahamana. One who has unflinching faith in Guru and Krishna, then all the imports of the Vedic scriptures are revealed. जो व्यक्तिलाई गुरुमा र भगवानमा पूर्ण श्रद्धा हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिको हृदयभित्र सम्पूर्ण शास्त्रको सार समाहित हुन्छ। So thank you very much for your spreading this movement so nicely in Nepal. त नेपालमा यो अभियानलाई यति राम्रोसँग फैलाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। I never thought when I first came to Nepal, how many years ago?
77, that's 46 years ago. I never thought all this would happen. 46 वर्ष अगाडि म यहाँ आउँदाखेरि यो सबै हुन्छ भन्ने मैले कल्पना नै गरेको थिइनँ। I never thought they have such deities and so many devotees. हाम्रो यस्तो सुन्दर विग्रह र यति धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। So many centers. यति धेरै केन्द्रहरू। I just went on steadily, day by day, chanting Hare Krishna, taking prasadam. हरे कृष्ण गाउँदै पुस्तक वितरण गर्दै प्रसाद खाँदै मैले दिन बिताएँ। And it all happened. र सबै भयो। Distributing books, doing programs, collecting. It's just keep on doing it, and we'll definitely please Prabhupada, and we'll be victorious. र यो पुस्तक वितरणलाई चालू राख्नुस् र प्रभुपादलाई खुसी बनाउनुस् र हामी सफल हुनेछौँ। Just like Dhruva Maharaj, he realized it was hopeless. I can't improve this situation. जस्तो ध्रुव महाराजलाई पनि लाग्यो हो म त यो अवस्थाबाट निस्किनै सक्दिनँ। Soon as he also realized, oh, my husband doesn't like me, what to do? सुनीतिले पनि सोच्नु म मेरो बुढाले मलाई माया गर्दैन म के गरौँ? Better chant hard. All you can do is go to God. त के गर्ने त अन्तिम उपाय भगवानकोमा जाने। That's ISKCON. त्यही ISKCON भनेको। ISKCON means go to God. ISKCOन भनेको भगवानकोमा जाऊ भनेको। You don't have to go to the jungle अहिले त वनमा जानु पर्दैन। and stand on one foot and eat one leaf every 2 months. र एउटा खुट्टामा टेकेर 2 महिनापछि एउटा पात खाँदै बस्नु पर्दैन। You don't have to hold your breath for a week, र एक हप्तासम्म सास रोकेर बस्नु पनि परेन। Come here, chant Hare Krishna. यहाँ आउनुहोस् हरे कृष्ण जप्नुहोस्। Sri Harinam Sankirtan ki. जय। Thank you very much. Hari Bol. धेरै धन्यवाद। Any questions, please? कसै केही प्रश्न छ? For preaching, some people ask these questions like, Radharani is not the wife of Krishna, so why you don't have deities of Rukmini or Satyabhama? You have only deities of Radha Krishna, so how should we convince them? Because in our sampradaya, we're, nice question. राम्रो प्रश्न छ। People are, in our sampradaya, Lord Chaitanya is teaching parakiya ras. किनकि हाम्रो सम्प्रदायमा चैतन्य महाप्रभुले परकीय रसको बारेमा सिकाउनुहुन्छ। Spontaneous love of Krishna. स्वाभाविक कृष्ण प्रेम। So this is very difficult to understand in the material world. भौतिक संसारमा यसलाई बुझ्न साह्रै गाह्रो छ। In the spiritual world, that's the highest love. आध्यात्मिक जगतमा यो सर्वश्रेष्ठ प्रेम हो। In the material world, it's the most obnoxious adultery. Adultery. तर यो भौतिक संसारमा चाहिँ सबभन्दा नराम्रो या छाडा भन्ने हुन्छ। So this is difficult for people to understand. त्यसैले व्यक्तिलाई बुझ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। You can tell them that this is difficult to understand unless you chant Hare Krishna. त्यो एकदम बुझ्न गाह्रो छ तर हरे कृष्ण जप्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ। We in our ISKCON, we forbid illicit sex. हाम्रो ISKCON संस्थामा हामीले अवैध सम्बन्धलाई चाहिँ गर्न दिँदैनौँ। If you want sex, you have to have sex for children, and you can't have sex with your girlfriend. कसैलाई चाहिँ मैथुन गर्न छ भनेदेखि उसले आफ्नो श्रीमतीसँग बाट बच्चा उत्पन्न गर्न पर्छ। Something like when you're in kindergarten school, you learn 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4, and you learn very simple thing. जस्तो कि सानो बच्चाको कक्षाहरूमा चाहिँ 1 र 1 जोड्दा 2 हुन्छ, 2 2 जोड्दा 4 हुन्छ, जस्ता साना कुराहरू सिक्दै गइन्छ। How can you understand calculus, logarithms, calculus, advanced mathematics when you're in the first class?
जब हामी पहिलो कक्षामा हुन्छौँ त्यतिखेर ठुल्ठुलो क्याल्कुलस या लोगारिदमहरूलाई बुझ्न सक्दैनौँ नि त. So that's difficult for people to understand. त्यसैले व्यक्तिलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ. So you tell them, oh, you read Prabhupada's books. त उनीहरूलाई भन्न सक्छौँ प्रभुपादका पुस्तकहरू पढ्नुहोस्. You read the Krishna book, give them the Krishna book. र कृष्ण बुक दिनुहोस्, कृष्ण बुक पढ्नुहोस् भन्नुहोस्. That explains very nicely. र यसमा राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ. This chapters on the Rasa Leela, Radharani. र रासलीलाको बारेमा, राधारानीको बारेमा पनि अध्यायहरू छन्. Prabhupada explains in such a way that they will not be misled. प्रभुपादले यस्तो तरिकाले बुझाउनुहुन्छ कि उनीहरू दिग्भ्रमित हुन It's सक्दैन. not like the affair of boy and girl in this material world. यो भौतिक संसारको कोही केटाकेटी जस्तो सम्बन्ध होइन भनेर. Best thing is say, well, I can't fully understand myself, but my spiritual master has told me not to do illicit sex. तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ मैले पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेको छैन, तर मेरो गुरुदेवले भन्नुभएको छ कि अवैध सम्बन्ध राख्नु हुँदैन. If I want to understand Krishna, यदि कृष्णलाई बुझ्नु छ भने so you take this book, Krishna book. त यो बुक कि पुस्तक लिन You सक्नुहुन्छ read all कृष्ण about बुक it. र पढ्नुहोस् यसको बारेमा. So the Prabhupada says that, in materialists, they're always interested in relationships between boy and girl, अन्त प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि man and woman. भौतिकवादी व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो स्त्री पुरुषको सम्बन्धमा रुचि राख्छन्. So you can trick them and say, "Here, take this book. He'll tell you all about it." त उनीहरूलाई झुक्काएर यो पुस्तक लिन, यसमा सब कुरा बताएको छ भन्न सक्नुहुन्छ. By the time they get to Rasa Leela, they'll be brainwashed. र रासलीलासँग पुग्दासम्म उनीहरूको सानो दिमाग धोइसक्छ. Prabhupada knows how to explain it very nicely. र प्रभुपादलाई यो कुरा सबै बुझाउन राम्रोसँग आउँछ. And Krishna, the Srimad Bhagavatam is meant for that. र श्रीमद् भागवतम यसैको लागि हो. You can't just jump from Bhagavad Gita into the 10th canto without misunderstanding. र भगवत गीताबाट सिधै दशम स्कन्धमा नबुझिकन जान मिल्दैन. But by Prabhupada's mercy, the Krishna book is meant for making that jump quickly. तर श्रील प्रभुपादको कृपाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृष्ण बुकमा हामी सिधै पढ्न सक्छौँ. When I first joined the temple in London in 1971, पहिलोचोटि लन्डन मन्दिरमा 1971 जब भर्ना भएँ, actually we didn't have any Bhagavad Gitas then. त्यतिखेर भगवत गीता नै थिएन. The only book was the Krishna books एउटै मात्र पुस्तक बुक भनेको कृष्ण and Ishopanishad. र ईशोपनिषद थियो. So we always used to read the Krishna book. त हामी त्यही कृष्ण बुक पढ्थ्यौँ. It contains everything actually. यसमा सबै थोक छ वास्तवमा. Yeah. So it's designed so that because Prabhupada thought, I may never live to translate the 10th canto. किनकि प्रभुपादले सोच्नुहुन्थ्यो कि यो दशम स्कन्धको अनुवाद गर्नका लागि सायद म जीवित रहन्न कि. And it's true because he had to finish at Brahma Vimohan Leela, then he left his body. र यो सत्य पनि हो किनकि ब्रह्म विमोहन लीलासम्म अनुवाद गरेपछि उहाँ जानुभयो. So he thought, let me make a summary study of the 10th canto and it'll be called the Krishna book. त्यसैले यो दशम स्कन्धको सार संक्षेप मैले प्रस्तुत गर्छु र त्यसलाई चाहिँ कृष्ण बुक भन्छु. And George Harrison, he gave a lot of money and printed that book. र जर्ज ह्यारिसनले धेरै पैसा दिनुभयो पुस्तक छाप्नलाई. We went all over UK distributing these Krishna books र सारा युके भरि चाहिँ हामी यो कृष्ण बुक वितरण on गर्दै traveling Sankirtan. सङ्कीर्तनमा. Because this is like, Prabhupada has just like pre-digested it so that we won't make mistake of thinking that the affairs of Radha and Krishna and the gopis are material mundane affairs. किनकि प्रभुपादले यसलाई चपाएर पचाएर दिनुभएको छ ताकि साधारण व्यक्तिहरूले चाहिँ राधाकृष्णको लीलालाई साधारण स्त्री पुरुष जस्तो नमान्नु. So you get these people to take the Krishna book. त यी व्यक्तिहरूलाई कृष्ण बुक पढ्न लगाउनुहोस्. It's a solution. Yeah. Srila Prabhupada ki. जय. Okay, let's finish the Haribol Gauranga. Oh, prasadam. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Ooh ooh. Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna. Mahapasade Govinde. Nama Ramani Vaishnave. Shalpapanyavatam Raja. Vishvasona Vijayate. Sarira Vijaja. Tadandriya Tehika. Jive Pile Visasakare. Ramajeji Vayate. Lobhamasa Dharmati. Takeji Takjin Samsare. Krishna Bharataya Moy. Karivara Jiva Jai. Swapasadan Dilubai. Jayanam Ritapo. Radha Krishna Gunakam. Premendako Sri Chaitanya Nitai. Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadha. Shri Vasudhi Gopakta Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Now wash your hands and mouth. Mukh, hat, safganus. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Gauranga Prabhu's wife, she says her beads are broken, so she wants to chant new ones. Hare Krishna. Any more of these? Aru छ यो प्रसाद सकियो Why is she lazy? But those are the ones that were broken on the beach from our initiation. Yeah. So she should repair them. त्यसैलाई बनाएर चलाउनु The beads from the initiation beads are most precious. दीक्षामा लिएको माला एकदमै महत्त्वपूर्ण हो So just rethread them. फेरि जोड्नु Don't be lazy. What are you doing all day? More. Finish. 10 or 15 of them, the beads are Then replace. This Keshigat, he'll give you some more from our own land here. Keshigat has beads.
And he put the whole in the soup. So just prepare them. I'm always preparing. My whole life I'm preparing. I lost my initiation. सारा जीवन मलाई पनि पश्चाताप हुन्छ मेरो दीक्षाको माला लगाएर Who knows where they are now? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama